Hello friends, today we are going to be looking at a chapter as part of the Telangana Intermediate English syllabus for the first year, which is written by A.G. Gardiner, and it is called On the Rule of the Road. Now, Alfred George Gardiner was a British journalist and essayist. He wrote many articles, but he used a pseudonym. That is, he didn't use the word A.G. Gardiner, but he used a pseudonym called Alpha of the Plough. Very interesting kind of a pseudonym. And what makes his essays a little different are that they are humorous, that they are taken from examples are taken from normal everyday life, and that way he kind of connects with the people, makes it more easy for people to understand the kind of concept and the idea that he is talking about. There are other writings by him which you need to remember, like Pillars of Society, Pebbles on the Shore, Leaves in the Wind, and Many Furrows. So these are some of his other works by A.G. Gardiner. On the Rule of the Road అన్న చాప్టర్ మనం ఇవాళ చదవబోతున్నాం. దాని ఆథర్ ఆల్ఫ్రెడ్ జార్జ్ గార్డినర్. హక్కులు బాధ్యతలు దీని గురించి ఈ చాప్టర్లో మనం చదువుతాము. ఆయన యూజువలీ సూడోనిమ్ అంటే మారు పేరు ఆల్ఫా ఆఫ్ ద ప్లవ్ అన్న మారు పేరుతోటి ఆయన రాస్తారు. ఆయన రాసేది ఎట్లా ఉంటుందంటే ఎలిగెంట్, సొగసైన, హ్యూమరస్, హాస్యమైన, హ్యూమన్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే మానవ ఆసక్తికరమైన ఒక సబ్జెక్ట్స్ మీద ఆయన రాస్తారు. ఆయన రాసేది చాలా రియల్ లైఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ నుంచి ఉంటుంది కాబట్టి మనం ఈజీగా దాంతో రిలేట్ చేయగలుగుతాము. వేరే ఆయన రాసిన ఎస్సేస్ గురించి కూడా మనము ఆ టైటిల్స్ జ్ఞాపకం పెట్టుకుంటే కాంటెక్స్ట్ లో ఆథర్ గురించి రాసేటప్పుడు ఈయన ఒక బ్రిటిష్ పాత్రికేయుడు అని చెప్పేసి మనం ఈ ఎస్సేస్ కూడా రాయొచ్చు. ఏంటంటే పిల్లర్స్ ఆఫ్ సొసైటీ, పెబుల్స్ ఆన్ ద షో, Leaves in the Wind, and Many Furrows anadi ayana writings anamata. Now a tip before we start with the 4 paragraphs in this particular chapter, 5 paragraphs in this particular chapter, is that in your examination you may be given just one sentence. So the familiarity, your familiarity with each and every sentence in this particular chapter is very, very important. That is very important because then you will need to know what that sentence means. Where has it been taken from? What is the context in which it was written by A.G. Gardiner in this particular chapter? So familiarity is very important. So 2 things for that you need to do. 1, to listen to this video more than once so that you get to understand the chapter that much better. Also read the chapter by yourself again and again so that you are familiar with each and every sentence. మనము ఇది ఇంగ్లీష్ లో చదివి మళ్ళీ తెలుగులో చెప్పే అభిప్రాయం ఐడియా కూడా అదే. ఎందుకంటే ఆ లైన్ మీ మైండ్ లో ఉండిపోవాలి అనే దానికోసమే మేము ఫుల్ అది చదువుతున్నాము. అన్ని టెక్స్ట్ ఒక లైన్ కూడా వదలకుండా చదివేసి తెలుగులో దానికి మీనింగ్ అందుకే చెప్తున్నాం. ఓకే, సో లెట్స్ స్టార్ట్. A stout old lady, stout as in someone who is a little కొంచెం లావుగా ఒక పెద్ద ఆవిడే was walking with her basket down the middle of a street in Petrograd to the great confusion of the traffic and with no small peril to herself. అంటే ఒక బుట్ట పెట్టుకొని, పెట్రోగ్రాడ్ అన్నది రష్యాలో ఒక టౌన్ పేరు అనమాట. అక్కడ మధ్యలో రోడ్ మధ్యలో తను బుట్ట పెట్టుకొని లావైన కొంచెం పెద్ద ఆవిడ నడుస్తున్నారట. ట్రాఫిక్ లో చాలా కన్ఫ్యూషన్ వచ్చింది. అండ్ విత్ నో స్మాల్ పెరిల్ టు హర్ సెల్ఫ్. పెరిల్ అంటే డేంజర్, నో స్మాల్ పెరిల్ అంటే ఆమెకి చిన్న డేంజర్ కాదు, పెద్ద డేంజర్ తోటి తను వెళ్తోంది అని. సో డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్. No small peril does not mean she's not facing any danger. It actually means she's facing a big danger to her life by walking in the middle of a lot of traffic. It was pointed out to her that the pavement was the place for foot passengers, that is pedestrians, people who walk on foot. But she replied, I am going to walk where I like, right? So we have got liberty now. So pavement అన్నది, నడకబాట అన్నది అడుగుల ప్రయాణికుల కోసం చేయబడింది. ఫుట్ పేవ్మెంట్ అన్నది అక్కడ మీరు నడవాలి అంటే తను ఏమంటున్నారు, నో నేను మధ్యలోనే నడుస్తాను. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు వాక్ వేర్ ఐ లైక్. నాకు ఎక్కడ ఇష్టమో నేను అక్కడ నడుస్తాను. ఎందుకంటే మనకు ఇప్పుడు స్వేచ్ఛ ఉంది. లిబర్టీ అంటే స్వేచ్ఛ, స్వతంత్రత. It did not occur to the dear old lady that if liberty entitled the foot passenger to walk down the middle of the road, it also entitled the cab driver to drive on the pavement, and that the end of such liberty would be universal chaos. ఏమంటున్నారంటే ఈ పెద్దావిడకి స్ట్రైక్ కాలేదు, ఏం తనకు తట్టలేదు అంటే ఇప్పుడు ఫుట్ ప్యాసింజర్స్ అంటే మనకు అడుగుల ప్రయాణికులు మన నడకబాట మీద వాళ్ళు నడుస్తే, క్యాబ్ డ్రైవర్స్ అంటే క్యాబ్ అంటే టాక్సీ అనమాట, టాక్సీ డ్రైవర్స్ కూడా పేమెంట్ మీద నడిపించవచ్చు కదా. అంటే ఏమవుతుంది, టోటల్గా
సార్వత్రిక గందరగోళం. క్యాఓస్ అంటే గందరగోళం, కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ కాదు, చాలా CHAOS. So just అది గందరగోళం. So just imagine a situation where all the taxis are driving on the footpath and all the people are driving in between the traffic on the road itself. So it will lead to, I mean, that is not how the traffic system is managed. You must have seen in your city, in your town. So అందరూ వాళ్ళ స్వేచ్ఛని ఇట్లా వాడుకుంటే యూనివర్సల్ క్యాఓస్ అవుతుంది, అంటే గందరగోళం అవుతుంది అని. Everybody would be getting in everybody else's way and nobody would get anywhere. అందరూ వేరే వాళ్ళ రాస్తా మధ్యలో వచ్చేస్తారు, అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఎవరు ఎక్కడ అందలేరు. Individual liberty would have become social anarchy. అంటే వ్యక్తిగత స్వేచ్ఛ ఏంగా మారిపోతుంది, సామాజిక అరాచకంగా మారిపోతుంది అంటున్నారు. సోషల్ అనార్కీ అంటే సామాజిక అరాచకం, వ్యక్తిగత స్వేచ్ఛ అన్నది ఇండివిజువల్ లిబర్టీ. So that is the first paragraph. Please note all the key sentences in this particular paragraph very, very closely, especially the last two sentences. Now there is a danger of the world getting liberty drunk in these days, like the old lady with the basket. Liberty drunk, a very interesting phrase that Gardner has used, and it is just as well to remind ourselves of what the rule of the road means. అంటే ఒక లోకంలో ఒక డేంజర్ ఉందట, పెద్ద డేంజర్. ఏంటంటే అందరూ స్వేచ్ఛ తాగేసి వాళ్ళకు తోచినది చేసేస్తున్నారట. అంటే ఈ ఎల్డర్లీ లేడీ పెద్ద ఆవిడ కూడా ఏం చేస్తున్నారు, రోడ్లో నేనే వెళ్తానంటున్నారు. అప్పుడు అట్లాంటి టైంలో మనం ఏం చేయాలంటే రహదారి నియమం దాన్ని మనము గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు రోడ్ మాత్రం కాదు, వాళ్ళు మాట్లాడేది రోడ్ గురించి మాత్రం కాదు, సొసైటీ గురించి కూడా మాట్లాడుతున్నారు అనమాట. It means that in order that the liberties of all may be preserved, the liberties of everybody must be curtailed. అంటే అందరి స్వేచ్ఛ మనం కాపాడాలంటే అందరి స్వేచ్ఛ కొంచెం కొంచెం మనం తగ్గించుకోవాల్సి వస్తుంది. When the policemen, say at Piccadilly Circus, which is a very popular spot in the city of London, steps into the middle of the road and puts out his hand, not of tyranny but of liberty. Very important point being made, that he is the symbol of liberty, that is of freedom, not of tyranny. Tyranny is something which kind of symbolizes cruelty of some sort. అంటే పోలీస్ మ్యాన్ పికడిలీ సర్కస్ అన్నది లండన్ లో ఒక చాలా బిజీ ఒక క్రాస్ రోడ్ అనమాట. అక్కడ ఒక పోలీస్ మ్యాన్ నించుని ఇట్లా మన ట్రాఫిక్ ని ఆపడానికి ట్రై చేస్తే దాన్ని అయ్యో మనని ఆపాడు కదా, ఆయన టిరనీ చేస్తున్నాడు, టిరనీ అంటే నిరంకుశత్వం, అది చేస్తున్నాడు అని అనుకోవద్దు. యాక్చువల్లీ స్వేచ్ఛకే ఆయన ఒక సింబల్ అని అనుకోవాలి అంటున్నారు. ఎందువల్ల అని చూస్తాం ఇప్పుడు. You may not think so. You may, being in a hurry and seeing your motor car pulled up by this insolence of office, has been outraged. అంటే మీరు అనుకోకపోవచ్చు, ఎందుకంటే అనుకుంటున్నారు. అప్పుడు మీ మోటార్ కార్ అంటే మీ బండిని ఎవరు ఆపుతున్నారంటే మీరు దీన్ని ఇన్సొలెన్స్ అనుకుంటారు. ఇన్సొలెన్స్ అంటే అహంకారం, అధికార అహంకారం అనుకోవచ్చు మీరు, కానీ అది అట్లా కాదు. మీరు ఇది అవుట్రేజ్ కావచ్చు, అంటే మీకు కోపం రావచ్చు, దీని గురించి ఏంటి ఇట్లా చేస్తున్నాడు ఈయన అని అనుకోవచ్చు మీరు. Because you must be seeing it even in cities in India, when you pulled up by the traffic constable and he says that you need to pay a challan, you feel that he's misusing his power as a traffic policeman, as his authority as a member of the Indian police force, in order to fine you for a mistake that you have made. So at that time you feel that he's kind of misusing his authority. Is the author here, how dare this fellow interfere with your free use of the public highway? Then if you are a reasonable person, you will reflect that if he did not incidentally interfere with you, he would interfere with no one, and the result would be that Piccadilly Circus would be a maelstrom that you would never cross at all. అంటే ఇక్కడ ఏమంటున్నారంటే, ఫస్ట్ మీరు అనుకోవచ్చు ఈయన ఏంటి నన్ను ఇట్లా ఆపుతున్నాడు, హౌ డేరీ, అంటే ఆయనకి ఎంత ధైర్యం ఉంటే నన్ను ఇట్లా ఆపుతాడు అని మీరు అనుకోవచ్చు. కానీ దాని తర్వాత మీరు సమంజసమైన ఒక మనిషిగా ఆలోచిస్తే మీకేమనిపిస్తుంది అంటే, ఈయన నాతోటి జోక్యం చేసుకోకపోతే, ఇంటర్ఫియర్ కాకపోతే ఎవరితోటి కూడా జోక్యం చేసుకోడు కదా. అట్లయితే ఏమవుతుంది, అక్కడ సుడిగుండం, అక్కడ ఫుల్ కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది, క్యాఓస్ ఉంటుంది. అట్లాంటి ఒక చోటగా ఈ పిక్కడిలీ సర్కస్ తయారైపోతుంది. A maelstrom of all the traffic and the pedestrians and the motor cars, everything. అంటే దాన్ని దాటడమే మీకు అసంభవంగా ఉంటుంది. అంటే మీరు would never be able to cross at all. You have submitted to a curtailment of private liberty in order that you may enjoy a social order
which makes your liberty a reality. Very important sentence. How he has played with words to convey that particular point. అంటే మీరు కొంచెం మీ పర్సనల్ స్వేచ్ఛను, ఇండివిజువల్ స్వేచ్ఛను, మీ వ్యక్తిగత స్వేచ్ఛను కొంచెం వదులుకుంటే మీరు ఒక సామాజిక ఒక క్రమంలో మీకు కూడా మీ స్వేచ్ఛ రియల్ గా దక్కేలాగా మీరు చూసుకుంటారు. కొంచెం తగ్గించుకొని మీకు కావాల్సింది మీకు దొరుకుతుంది అన్నమాట. Right. So every one of us has to make a sacrifice in what we call our private liberty, our private rights, in order to contribute to some kind of a social order. When there is a red light, you need to stop. If we say that no, I will not stop at red light, I need to have my private liberty, what will happen? There will be traffic chaos, and there will be traffic jams at on all the roads and at red light. So people need to follow curtailment of your private liberty in order to ensure some kind of an. What Gardiner has done is to take traffic, which all of us understand, all of us contribute to, all of us use, in order to make a larger point about liberty, right? Point number 3. Liberty is not a personal affair, but a social contract. అదొక మంచి లైను, దానికి మీనింగ్ చెప్తాను. అంటే లిబర్టీ, స్వేచ్ఛ అన్నది మన వ్యక్తిగత వ్యవహారం మాత్రం కాదు, అది ఒక సామాజిక ఒప్పందం. సోషల్ కాంట్రాక్ట్ అంటే సామాజిక ఒప్పందం అన్నమాట. It is an accommodation of interest. That is where everyone's interests are kind of adjusted in order to create a social order. That everybody kind of, it's a give and take kind of thing. I will stop at the red light. If the speed limit is 40 kilometers per hour, I will not drive at 80 kilometers per hour, in order to ensure that there is a social order. అంటే అందరి ఇంట్రెస్ట్ వేరే వేరే భిన్న భిన్న అభిప్రాయాలు ఉంటాయి, వాళ్ళన్నిటినీ మనం సరిగా అందరూ చలాయించడం అన్నమాట. In matters which do not touch anybody else's liberty, of course I may be as free as I like. If I choose to go down the Strand in a dressing gown with long hair and bare feet, who shall say me no? You have the liberty to laugh at me, but I have the liberty to be indifferent to you. అంటే మన స్వేచ్ఛ వేరే వాళ్ళ స్వేచ్ఛని ఇంటర్ఫియర్ చేయకపోతే, దాన్ని తగ్గించకపోతే మనము ఎంత ఫ్రీడమ్ అయినా దానిలో వాడుకోవచ్చు. అంటే స్ట్రాండ్ అన్నది ఒక రోడ్, ఒక దానిలో మనం డ్రెస్సింగ్ గౌన్ అన్నది ఒక లూజ్ కోట్ లాగా ఉంటుంది. అది మనం స్నానం చేసిన తర్వాత లేకపోతే బెడ్ నుంచి లేచిన తర్వాత అది వేసుకుంటాం అనమాట. అది మీరు లాంగ్ హెయిర్ వేసుకొని మీరు చెప్పులు వేసుకోకుండా బయటకు వెళ్ళాలనుకుంటా, హూ షల్ సే మీ నే అంటే ఎవరు మిమ్మల్ని నో అని చెప్పలేరు అని. నే అన్న పదం ఓల్డ్ పదం, కానీ దానికి నో అన్న అర్థం అనమాట. యూ హ్యావ్ ద లిబర్టీ టు లాఫ్ అట్ మీ. నువ్వు నన్ను చూసి లాఫ్ చేయొచ్చు అంటే నవ్వచ్చు, కానీ లాఫ్టర్ ని కూడా బట్ ఐ హ్యావ్ ద లిబర్టీ టు బి ఇండిఫరెంట్ టు యూ అంటే దాన్ని నేను గమనించను, అసలు దాన్ని పట్టించుకోను నేను. ఐ డోంట్ కేర్ కైండ్ ఆఫ్ an attitude. And if my hair or waxing my mustache, which heaven forbid, or wearing coat and sandals, or going to bed late and getting up early, I shall follow my fancy and ask no man's permission. అంటే ఏమంటున్నారంటే, నేను వెంట్రికలను డై చేసుకోవాలనుకున్నా, నా ముస్టాచ్ అంటే మీసాన్ని తీసేయాలి, వ్యాక్స్ చేయడం అంటే తీసేయడం అనమాట, దాన్ని తీసేయాలనుకున్నా అంటే దానిలో బ్రాకెట్లు ఏమన్నా విచ్ హెవెన్ ఫార్వర్డ్ అంటే ఆయనకి ఇష్టం లేదు అసలు తీయడం, కానీ అట్లా అంటున్నారనమాట. ఆర్ వేరే టాల్ హ్యాట్, చాలా పెద్ద హ్యాట్ పెట్టుకోవడం అన్నా, లేకపోతే కోట్ ఫ్రాక్ లాంటి కోట్ వేసుకోవడం అన్నా, శాండిల్స్ వేసుకోవడం అన్నా, తొందర బెడ్కి వెళ్ళడం, నిద్రపోవడము, లేకపోతే లేట్గా లేవడము, ఏమైనా నేను చేయొచ్చు, ఎవరు నన్ను లేరు అన్న విషయం చెప్తున్నారు. In the examination, just a tip, these kind of examples can also be asked as to what done. So you need to remember these 5-6 instances that A.G. Gardiner has used and use that in your answer, that these are the examples. He says if anyone does it, it's his personal wish. Nobody is going to, people may laugh, but he can be indifferent to that. So please remember these 5-6 examples that the author has given. I shall not inquire of you whether I may eat mustard with my mutton. This is another example. I may like mustard with my mutton, but you will not ask me whether you may be a Protestant or a Catholic, whether you may marry the dark lady or the fair lady, you may prefer Ella Wheeler Wilcox to Wordsworth or champagne to Shandy Gaff. అంటే ఎవరు నన్ను అడగలేరు, నేను మటన్ తో పాటు మస్టర్డ్ అంటే ఆవాల,
అది నేను దాంతో తింటానా అన్నది ఎవరు అడగలేరు. నాకు ఇష్టం ఉంటే నేను తినొచ్చు. అట్లాగే నేను ప్రొటెస్టెంటా క్యాథలికా, ప్రొటెస్టెంట్ క్యాథలిక్ అన్నది క్రిస్టియానిటీలో 2 డివిజన్స్ అన్నమాట. అది మీరు ప్రొటెస్టెంటా క్యాథలికా అని ఎవరు అడగలేరు. అట్లాగే నేను ఒక నల్ల కలర్ ఉన్న అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకోవాలా లేకపోతే తెల్లగా ఉన్న అమ్మాయిని చేసుకోవాలా అది కూడా ఎవరు అడగలేరు. అట్లాగే ఎల్లా వీలర్ విల్కాక్స్ అంటే ఒక అమెరికన్ విలియం వర్డ్స్వర్త్, మన బ్రిటిష్ పోయట్, ఫేమస్ పోయట్, అది మీకు అని కూడా ఎవరు అడగలేరు. అట్లాగే షాంపెయిన్ టు షాండిగ్యాఫ్, షాంపెయిన్ అనేది ఫ్రాన్స్ లో వైన్ అంటాం కదా, అది గ్రేప్స్ తోటి తయారు చేస్తారు, స్పార్క్లింగ్ వైన్ అంటారు, దాన్ని షాంపెయిన్ అంటారు. ఆ డ్రింక్ నీకు నచ్చుతాగా లేకపోతే షాండిగ్యాఫ్, షాండిగ్యాఫ్ అంటే ఒక బియర్ తో పాటు ఒక సాఫ్ట్ డ్రింక్ కలిపి ఒక డ్రింక్ ఉంటుంది, 2 డ్రింక్సే. కానీ అది నేను బియర్ తో కలిపిన సాఫ్ట్ డ్రింక్ తాగుతానా లేకపోతే షాంపెయిన్ తాగుతానా అన్నది నా చాయిస్, దాన్ని ఎవరు నో అనలేరు. Because these are personal choices, which he says that it doesn't matter, it is your own individual wish. Nobody is going to make it question you on that. People may laugh, but they cannot question you on what these are your personal wishes. Fourth paragraph. In all these and 1,000 other details, you and I please ourselves and ask no one's leave. We have a whole kingdom in which we rule alone, can do what we choose, be wise or ridiculous, harsh or easy, conventional or odd. అంటే చాలా ఒక 1000 దాకా డీటెయిల్స్ నేను చెప్పొచ్చు అంటున్నారు. ఇన్ విచ్ మనం ఎవరిది నో వన్స్ లీవ్ అంటే ఎవరిది పర్మిషన్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. వి హావ్ అ హోల్ కింగ్డమ్, మనకి ఒక రాజ్యమే ఉంది, దానిలో మనము వి రూల్ అలోన్ అంటే దాన్ని మనం ఒంటరిగానే నడిపిస్తాము. మేము ఏం చేస్తాము అనేది మనమే డిసైడ్ చేసుకోవచ్చు. వైస్ ఆర్ రెడిక్యులస్ అంటే తెలివైన విషయం కావచ్చు, లేకపోతే హాస్యపదంగా కూడా ఉండొచ్చు. మనం హార్ష్ ఆర్ ఈజీ అంటే కఠినమైన విషయంగా ఉండొచ్చు, లేకపోతే చాలా సులభమైన విషయంగా ఉండొచ్చు. కన్వెన్షనల్ అంటే సంప్రదాయకంగా ఉండొచ్చు ఆ విషయము, లేకపోతే ఆడ్ అంటే వింతైన విషయం, అసాధారణమైన విషయంగా కూడా ఈ విషయం ఉండొచ్చు. కానీ మనం దానిలో ఎవరు మనకి చెప్పలేరు ఇట్లాగే మీరు చేయాలి అని చెప్పలేరు. But directly we step out of that kingdom, our personal liberty of action becomes qualified by other people's liberty. The moment we step out of that space, we are also governed by what other people's liberty is. I might like to practice on the trombone from midnight till 3 in the morning. ఓకే, బట్ డైరెక్ట్లీ వి స్టెప్ అవుట్ ఆఫ్ దట్ కింగ్డమ్ అంటే ఈ రాజ్యం నుంచి మనం బయట పడినప్పుడు ఇమీడియట్లీ మన లిబర్టీ, మన స్వేచ్ఛ గెట్స్ క్వాలిఫైడ్ ఇక్కడ అంటే రెస్ట్రిక్టెడ్ అన్నమాట. దానిపైన ఒక నిరోధిత ఒక లిమిటేషన్ ఇంపోజ్ అవుతుంది. వేరే వాళ్ళ స్వేచ్ఛ వాళ్ళకు కూడా ఉంటుంది కాబట్టి. ఐ మైట్ లైక్ టు ప్రాక్టీస్ ఆన్ ద ట్రోంబోన్ ఫ్రమ్ మిడ్నైట్ టిల్ 3 in the morning. ట్రోంబోన్ అనేది ఒక మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్, ఒక బ్రాస్ ఇన్స్ట్రుమెంట్, దానిలో విండ్ తోటి వాయిస్తారనమాట, దాన్ని ప్లే చేస్తారు. అది మనం రాత్రి 12 నుంచి 3 దాకా నేను చేస్తానని మీరు చెప్పొచ్చు, కానీ ఎప్పుడు చెప్పొచ్చు? If I went to the top of Helvellyn, which is a mountain in England, to do it, I could please myself. But if I do it out in the streets, the neighbors will remind me that my liberty to blow the trombone must not interfere. If I make that noise on the trombone, the music, but it may disturb people in my neighborhood and they may object. So if I do it on a mountain where nobody can hear, no problem. But if I do it on the street which may disturb the neighborhood, yes, that becomes a problem. Which is why you see in your normal towns and cities in your neighborhood, if people play big music on a loudspeaker, you get disturbed when you are studying. And you are allowed to actually object. అంటే ఇక్కడ ట్రాంబోన్ మీరు ఎప్పుడైనా మీరు వాయించాలి, రాత్రి వాయిస్తాను 12 నుంచి 3 దాకా వాయిస్తాను అంటే చెయ్యొచ్చు మీరు, కానీ ఎప్పుడు చేయొచ్చు? మీరు ఒక హెల్వెలిన్ అని ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చారు, అది ఇంగ్లాండ్ లో ఒక మౌంటైన్ లాంటిది, అక్కడ దానిపైన వెళ్ళి చేస్తే ఎవరికి డిస్టర్బెన్స్ ఉండదు కాబట్టి ఎవరు ఆబ్జెక్ట్ చేయరు. కానీ మీరు రోడ్డు పైన లేకపోతే మీ ఇంటి దగ్గర చేస్తే అందరు నేబర్స్ అంటే మీ ఇంటి చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళంతా ఆబ్జెక్ట్ చేయొచ్చు. ఎందుకంటే మీకు ఎట్లా ఫ్రీడమ్ ఉందో, స్వేచ్ఛ ఉందో మీ ట్రాంబోన్ ని ప్లే చేయడానికి, అట్లాగే వాళ్ళు నిశ్శబ్దమైన పరిస్థితుల్లో ఎన్వైరన్మెంట్ లో వాళ్లకు నిద్రపోయే ఒక రైట్ వాళ్ళకు కూడా ఉంటుంది. People in the world and I have to accommodate my liberty to their liberties. Accommodate here a key word. అకామిడేట్ అంటే వాళ్ళతోటి మనం అడ్జస్ట్ చేసుకొని పోవాల్సి ఉంటాము. అందరికీ స్వేచ్ఛ ఉంటుంది, చాలా మంది ఈ లోకంలో ఉన్నారు కాబట్టి నా స్వేచ్ఛ వాళ్ళ స్వేచ్ఛతోటి క్లాష్ కాకూడదు అన్న విషయం చెప్పారు. Fifth point. We are all liable to forget this, and unfortunately we are much more conscious of the imperfections of others in this respect than of our own.
అంటే మనం ఇది చాలా ఈజీగా మర్చిపోతాం అనమాట. ఏంటి వేరే వాళ్ళ లోపాలు మనకు గుర్తుండవు కాబట్టి మనం ఈ విషయం మర్చిపోతాము. అండ్ ఇది మనం అంతా గుర్తుపెట్టుకుంటే బాగుంటుంది అన్నది ఆన్ ద రూల్ ఆఫ్ ద రోడ్ అన్నది దానికి జస్ట్ ఇదే. అంటే మీకు హక్కులు ఉంటాయి, బాధ్యతలు ఉంటాయి. హక్కులను బాధ్యతలను ఎట్లా మనము బ్యాలెన్స్ చేసుకొని పోవాలి అన్నది ఈ ఎస్సేకి ఒక సారాంశం అన్నమాట. సో బేసిక్లీ ద ఆథర్ ద లార్జర్ there are a lot of people in this world. Obviously everyone has a private liberty and there are certain things where others cannot interfere, they cannot say anything, but adjustment, trying to accommodate with others, is the key to liberty and social order, so that there is no social anarchy. For social anarchy not to be there and for social order to be there, adjustment is very, very important, and the consideration for the rights and feelings of others becomes the foundation of social behavior, of good social behavior, that I must be considerate about what my neighbors will feel. I must be considerate about other people who are also traveling on the road with me. So if I break a traffic rule, it will disturb the other person who is walking on the road or he is also driving on the road. And it is these small things that the author says determine whether we are civilized or uncivilized. And these are the small adjustments which make life much, much better. అంటే మీ వ్యక్తిగత స్వేచ్ఛతో పాటు మీరు వేరే వాళ్ళ స్వేచ్ఛ గురించి ఆలోచిస్తే ఈ లోకం ఇంకా రూల్ ఆఫ్ ద రోడ్ అన్నది అది మీరు ఫాలో అవుతే గనక chaos ఉండదు, స్మూత్ గా వెళ్తుంది లైఫ్ అన్నది దీనికి సారాంశం. Okay, so I hope this particular chapter, which is in fact a very popular essay, is in fact part of the syllabus of several state boards in the country. You have understood very clearly. As I said at the beginning, please go through the video a couple of times so that you can understand each and every sentence, every keyword in detail. Also underline the key sentences so that you can remember which paragraph it has been taken from, so that you are able to put it in context. That's the way you will get marks in the examination. So do that very carefully, and after that also read the story very, very carefully in order to ensure that if there is a particular line taken from this chapter, you'll be able to place it, explain its meaning, also critically being able to analyze it. Okay, thank you very much for watching. मन स्वच्छ नामुमकिन को हाँ मुमकिन हमने करके दिखाया है, जन जन ने हाथ मिलाकर सपना सच्चा बनाया है।